Let's try to understand Kaldor's theory of income distribution. Nicholas Kaldor ഒരു renowned British economist ആണ്, and his contribution spanned across various economic theories. അദ്ദേഹത്തിന്റെ significant focus was based on macroeconomics and income distribution concepts. കാൽഡന്റെ തിയറി എമേർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് വാർ ടുവിന് ശേഷമാണ്, and this theory addresses the issues of income inequality, growth, and stability. Kaldor's theory aimed to provide insights into how economic growth and the distribution of income are interlinked. This theory is based on Keynesian framework. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ Keynesian theory of distribution എന്നും വിളിക്കുന്നു. Basic tenets of Kaldor's theory. Kaldor focused on how national income is divided among labor and capital. He analyzed the shares of total income going to capitalists as profit and laborers as wages. Kaldor explore ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഗ്രോത്ത് പ്രൈമർലി ഡ്രിവൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ചേഞ്ച് ഇൻ വേജസ് ആണോ എന്നുള്ളതിലാണ്. Assumptions of this theory. This is assumed to be full employment in the economy. മൾട്ടിപ്ലയർ അനാലിസിസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു എക്കണോമിയിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ദി വർക്കേഴ്സ് ക്ലാസ്, ആൻഡ് ദേ ആർ ഇംപ്ലിസിറ്റ്. ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻസ് ഓഫ് ദെയർ ഇൻകം ആണ്. ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് അഥവാ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി. ദ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് ദിസ് മോഡൽ. ഇൻകം എന്നത് വേജസിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റിൻ്റെയും സമ്മാണ്. പ്രോഫിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓണിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻകത്തിനെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സം ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, റെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. വേജസ് മീൻസ് ദ സം ഓഫ് റിവാർഡ് ഓഫ് മാനുവൽ ലേബർ ആൻഡ് സാലറീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്. കാൽഡറിയൻ തിയറി വിഡോ ക്രൂസ് തിയറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ടുള്ള വിഡോസ് മിറാക്കുലസ് നെവർ എൻഡിങ് ഓയിൽ സപ്ലൈ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ പേര് കാൽഡറിയൻ തിയറിക്ക് വന്നത്. ഈ തിയറം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രോയിങ് എക്കണോമി ക്യാൻ സസ്റ്റെയിൻ ബോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഇൻകം. ആൻഡ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മിറാക്കുലസ് സസ്റ്റനൻസ് ഓഫ് വിഡോസ് ഓയിലിനോട് സിമിലർ ആണ്. ദിസ് തിയറി ഓൾസോ ചാലഞ്ചസ് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഒരു സീറോ സം ഗെയിം ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ എന്നുള്ളതിന്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് സം ഗെയിം. The algebraic explanation start ചെയ്യുന്നത് simply the identity compress the fact that national income consist ചെയ്യുന്നത് wages W and profits P ആണ്. So first equation is y is equal to W plus P. നമ്മൾ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, and at a state of full employment level planned investment will be equal to planned savings. So I is equal to yes. വർക്കേഴ്സ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിളി സീറോ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ വേജസ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ SW. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹയർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ SP. SP ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ SW. ഹെൻസ് സേവിങ്സിനെ നമുക്ക് SW ഇൻറ്റു W പ്ലസ് SP ഇൻറ്റു P എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് a third equation. By combining all the three equations, we can write I is equal to S is equal to SP into P plus SW into W. From first equation, W is equal to Y minus P. So we have to substitute that over here. അതിനുശേഷം SWനെ Y minus Pയിലെ ഓരോ ടേമുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ our equation will become I is equal to SP into P plus SW into Y minus SW into P. By combining SP into P and SW into P, we will get SP minus SW into P plus SW into Y as the investment. Now we are going to divide the fourth equation by Y, the national income. We will get
I by y is equal to Sp minus Sw into P by y plus Sw into y by y. Y and y will get cancelled and we'll get the fifth equation. Divide the fifth equation by the difference between the marginal concept savings of capitalist class and the workers class, that is Sp minus Sw. We will get 1 by Sp minus Sw into I by y is equal to Sp minus Sw by Sp minus Sw into P by y plus 1 by Sp minus Sw into Sw. Now by cancelling Sp minus Sw by Sp minus Sw, the coefficient of P by y, we'll get the equation as 1 by Sp minus Sw into I by y is equal to P by y plus 1 by Sp minus Sw into Sw. Here P by y means the profit to income ratio, I by y is the investment to income ratio, Sp minus Sw is the difference between the marginal savings of the capitalist and the workers class. And we can find out profit by income ratio from this equation as P by y is equal to 1 by Sp minus Sw into I by y minus 1 by Sp minus Sw into Sw. Given the saving propensities of the two classes, that is Sp and Sw, the ratio of profit to national income, that is P by y, depends upon the ratio of investment to national income. Since SPയും SWയും given ആയതുകൊണ്ട് we can say that increase in the ratio of investment to income ആണ് P by Y ratioയിലെ increaseന് കാരണമാകുന്നത്. So if I by Y increases, P by Y also increases and WY will decrease. ആൻഡ് ഈ മോഡൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് SP not equal to SW, that is there should be difference between SP and SW, and SP should be greater than SW. The system will be unstable if SP is less than SW, because if SP less than SW, pricesil ഉണ്ടാകുന്ന fall due to decrease in investment will bring fall in demand. So demand കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ the prices will further fall and so on. So if SP is greater than SW, as a rise in prices due to rise in investment, demandum കൂടും and that will generate a further rise in prices. Thus, SP greater than SW is the essential condition for a fair degree of stability in the system. The degree of stability in the system depends upon the difference between the marginal propensities of the capitalist class and the workers class. 1 by SP minus SW is defined by Kaldor as the coefficient of sensitivity of income distribution, and it indicates a change in the share of profits in national income due to a change in the share of investment in output. SP and SW തമ്മിലുള്ള difference, if it is small, the coefficient 1 by SP minus SW will be large. And further small changes in I by Y will cause large changes in P by Y and vice versa. Let us simplify this model by considering that SW is equal to 0. That is, workers save nothing. Then the equation becomes P by Y is equal to 1 by SP minus 0 into I by Y minus 1 by SP minus 0 into 0. So the last term will become 0 and we have P by Y is equal to 1 by SP into I by Y. Here Y and Y will get cancelled and we have P is equal to 1 by SP into I, which is not a function of W, the wages. In the extreme case,
It is also true that capitalists save all their income. That is, SP is equal to 1. Then the share of profit will be equal to I. In this widow Crew's case, any increase in investment spending by the capitalist increases their profit exactly same amount. Let us assume that there is full employment in equilibrium. And suppose capitalists decide to invest large proportion of their given income than they used to do previously. Planned investment will not exceed planned savings. If equilibrium have to be restored, there must be increase in the proportion of income which is saved. So it is reasonable to suppose capitalists have a higher propensity to save than workers. So thus the overall exact savings ratio may rise through an increase in the share of profits in income at the expense of share of wages. This shift in relative shares is brought by an increase in the price level. Since we have assumed full employment to exit, an increase in the investment expenditure cannot raise the level of real income. But money income will increase in the same proportion as that of the price level. If money wages are unchanged, real wages and hence the share of wages will fall, while both nominal and real profits and the share of profits will increase. This model shows that the share of profits to income, that is P by Y, and the real wage rate are functions of I by Y, that is investment to income ratio. But there are certain restrictions. First, W should be greater than W minimum, that is, real wage can never fall below a certain minimum subsistence rate. Secondly, the share of profits cannot fall below the risk premium rate or below the degree of monopoly rate, whichever was higher. Factors influencing distribution. Technical progress, bargaining power, and government policies can influence the income distribution. Implications and criticism of this theory. Kaldor theory highlighted potential for unequal income distribution due to various factors. And the theory also explored the role of profit-led and wage-led growth in shaping overall economic expansion. But some economists criticized Kaldor's assumptions, arguing that other factors like entrepreneurship and risk-taking were overlooked. Kaldor's theory of distribution was a significant contribution to understand the dynamics between economic growth and income distribution, and his insights continue to shape economic thought and inform policy discussions to this day.